Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo amanya nze Ibrake Mukasa. Tuli ku extra digest mugoba nsonga era nga yonna gy'osinzira okuba otulaba. Tutunulira abatutumufu in all spheres of life. Tenga bano of course balina legacy oba omukululo. Tubaleeta wano to guide, motivate, inspire, and tell their journey at the end of the day. Ndiso humbled okubanga olunaku olwaleero Allah ate yageze bulala nnyo ate bulungi nnyo nembeera nga ngenda kukola interview n'omu ku bakyala abali celebrated mu ggwanga Uganda, East Africa, Africa okutwaliza awamu ne mu diaspora. Mukyalo no muyimbi. She's a mother, she's a businesswoman, atenga mulwanirizi wa ddembe ly'abakyala n'abaana b'obuwala. Si mulala ye Mumbejja Juliana Kanyomozi gwe tulina olunaku lwaleero. Njagala kutegeeza bannayuganda batulaba nti mwawandika emails ne messages ne mukoowa nga mutugamba muleete Juliana. Alina omwali mwakoowa naye Allah aba n'obudde lwaki ekintu kirina okuba bwe kityo era nga olunaku olwaleero ndi so happy okubanga management ye yakkiriza tukole interview because alina management eri so organized, ebintu babikolera mu mitendera ate babikolera mu budde. Juliana nkwandizaako ku show, nsaba obuuze ku bannayuganda abatulaba mu nsi yonna. Abategeera olulimi Oluganda mu nsi yonna. Abannayuganda mwenna abatulaba era abawuliriza okusinga abatulaba mwebale nnyo kubeerawo ku extra digest mugoba nsonga n'okuwagira Ibrake kubanga nange ndudde nga mulaba ate nga mwagala nnyo, so sanyusa nnyo kubeera wano sebo. One ndi fanwo ebbanga ddene nnyo era n'okutuusa olwaleero ndi faanwo era ndisigala ndi faanwo. Njagala kwebaza okuba nti okuumye the brand Juliana amidst all challenges era wenjala tutandikire mu business oba mu marketing waliwo kye bayita branding. Okukola erinnya tewali muwendo gwa ssente gukola linnya. Naye ate omuntu asobola okuteekamu essente okugyawo ekyo ekiba kiriwo n'akisaanyaawo. Mu nnaku zino ze tulimu ne mu mbeera gye tulimu y'abantu abagenze nga baawukanamukko mu kweyisa ng'abantu wadde nga tulina kusigala nga tuli bantu because ak'obuntu kasigala nga ka buntu. Juliana, okuumya otya erinnya Juliana ne brand Juliana for all these years okubanga okyayimiridde otambula ogenda mu maaso amidst all challenges? Nze ndowooza ekisooka mukisa okuva eri Katonda. Nze nzikiriza nnyo mu Katonda. Kikulu nnyo ekyo. So sisobola kugamba nti magezi gange mangi nnyo oba ndi wa kabi ndi wa kitalo nnyo abakabi bangi naye I think Katonda ono I'm blessings okumala ebbanga. Naye nze sikerangako nembeera deliberate neŋŋamba nti kankole kino na kino 1 plus 2 plus 3 mwana tusibwe nkola. Nze nkola bukozi byange. Katonda n'akulungamya n'anzigulirawo enzigi nange oluusi neewuunya by the way. Neewuunya nnyo waliwo bwe nzuuka nange ne ŋŋamba zaani I'm still here. Era ng'oluyimba lwange lugamba. Oluyimba olwo nagenda odduwandiika. I really wanted to talk about that. Kubanga sometimes I'm humbled. Ntunuulira journey emyaka gye mpisemu nga nnyimba. Because I've seen people najja namala emyaka ng'esatu etaano ng'emyaka esatu oba etaano n'avaawo. And then I look at myself and I'm like, who am I? Okitegeera. So nange oluusi neewuunya nti I'm still here. So the brand aside from that of course is that mbadde blessed okubeera surrounded by the right people.
abantu benkola nabo mikwano jange. They're not just workmates. We're friends. They believe in me. They believe in my dreams and vision. They respect my limits. Bamanyi wenkoma in terms of chesija kola ne change okola. Kwegamba bantegeera. Okay, tutunulira abantu abo ebisere bisinga abantu betuwangala nabo. They either make us or break us. Yes. Njagala tutunulire abantu bano boyogerako. If you don't mind, you can mention a few of them. Ate otubuulire musisinkana mutya mukwata musisinkana mutya mutambudde bbanga ki. Okay. Yeah. Wow, banji naye bantandikire kwani. Okay, kantandikire ku manager wange. Eddie Ndawula abasinga temumanyi na bwafaana. Yeah, but the name is out there. Nerinnya buli omu alimanyi. Eddie Ndawula twakolanga fembi ku Capital Radio. Yali akola mu traffic, nze nga nkola on air. Naye nga we became friends. So when nali ntandika okuyimba, awe nafunira hit yange yasooka. Kubanga ezasooka waliwo tata bana mama mbire then nabikowa ichawa those years. Nali noonya omuntu who can manage me, who can help me okutambuza ekintu nga siraba. Nenga ne Edio na sobola. Olonga 7 days zimaze ofuluma. 7 days by these zasooka. 7 days ne say it. Yeah. Those were my very very first songs. That fuluma even before I met Bobby Wine. Yeah, so nendoza ku Eddie Ndawula ne mubuuza nga ndoza ntajja nakukkiriza. Interestingly nakkiriza ne tutambuza ekintu. And since then we've been together paka kati. Wow, that's great. Era it's the grace of God honestly. Kuba ndaba abantu nga baawukana all the time. Obiraba mu mawulire. So omulala Julius ne Benon. Bano nabo ntambula nabo for a long time. Benon nasoma naye e Namasagali. Yeah. Julius ne musanga along the way. Netukwatagana nnyo. Omulala is one of my songwriters who also became my motivator, Silver Chagulanyi. Kanso. Salute. Oyo munene. Kati oyo naye anyambyeko okutambuza vision yange paka kati. In many ways, not just music. Memumumanyi for the songs he has written. Then he goes beyond that. There are times when I call him, when I just need counseling. When I just need to hear a friend encourage me through, difficult things. Banji, so utayogera ku Steve. Steve Jean. Kubanga Steve Jean oyo. Why I owe him a lot is because he literally launched me. You're initiating a industry. Yeah. Yeah, nteeka onagamba UB and nechibao. And that was the time of 7 days and say it. Yeah, nzanga ku Sabrina azingandi kawala katonyimba karaoke. Nangama I'm gonna produce. Nakuwa mkono. Okitegeera. Yeah. So oyo naye ya playing a role in my very first years of my career. Then waliwo ne Hope Mukasa. Nga naye yaliwo nnyo kubanga yalina Baba Studio. But he was also like a fatherly figure. Till today we're still That's very great. close. Banji nyinza n'okubeera birate nembanyiiza. Naye those are some of them. Okay, abantu bano ensisinkana jozzo basinkana eri a bit strange. Yeah. Temwakolanga appointment nti wayi tusisinkane tubeere ba mukwano. Because ebintu bya Katonda byewuunyisa. Yeah. Mutambudde okutuuka we mutuuse olunaku olwaleero. Njagala osigire muna Uganda ali ekifaananyi nti bakuuma batya emikwano egy'omugaso. Kati gwe alina emikwano gye weenyumiririzaamu mu bulamu bwo. That is in music and off music. Emikwano bagikuuma batya? Omuntu yalikuumya atya omukwano ogw'omugaso? First of all, ina okumubeererawo nga ye bwakubeererawo. Mu mukwano waliwo ekintu ekiri important kye bayita loyalty. Loyalty. Obwesigwa, obwesimbu. Yes. Nti bwe mba nkwesize oli muntu wange. Sikusuubira kunvaamu. Abantu bakyerabira nnyo ekyo. Omukwano kumubeererawo nga ye bwakubeererawo nga bwe ŋŋambye. Bingi naye nze ndooza loyalty is important. Yeah.
ndabanga it's like the foundation of everything else. Because if you're not loyal, ebyo atebisa kubeerawo. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli n'omukyala Juliana Kanyomozi. Of course abaana abobuwala bangi abayimba of late nga buli bwobukola ku interview akugamba was inspired by Juliana. Abakyala n'abaana abobuwala bangi abaliyo nga tebali mu music naye nga bakugamba they are looking up to her. So tusalawo ne tunoonya abantu bano bajje boogereko nammwe because oyinza obutafuna budde bumusisinkana mu restaurant kunyumya naye because jawangalira oyinza okuba si jowangalira ne mu biseera bwe bakola shows bayinza obutaba na moment eyo. So tusalawo tuleete abantu bano boogereko n'abantu across the whole world. Juliana, njagala tutunuulire abantu ebweru bwe batunuulira enkola ye ey'emirimu enneeyisaayo n'engeri gyeweekwatamu. Waliwo abayinza okulowooza nti Juliana talina mikwano. Abalala ne balowooza nti mikwano gye mitono nnyo. On average, njagala osigire Munnayuganda ekifaananyi. Mu ssimu yo mulimu abantu b'oyogera nabo nga si baserebu, nga si bayimbi nga ggwe, oba nga si baakabi mu limelight naye nga baakabi mu biti ebirala. Ng'oyogera nabo? Ate be basinga ndowooza bangi. Okay, thank you. Oyina abantu ng'osobola okusangako missed call ye nga si waakabi, omutima ne gukuluma n'ogamba nti oba abadde agamba kino olwana okube that very moment esimu. Yes. Kubanga ate nze nzikiriza nti buli omu alina omugaso gy'oli whether akusinga oba takusinga. Gwekimanyi nti oyinza okusanga omuntu Ibra nga cleaner naye n'abaako kyakuyigiriza. Of course. Kyobadde tomanyi. Yeah. So okujjako nga missed call eyo mbadde nsanze ng'oba omuntu mumanyi abadde antawaanya talina nnyo kya ate bwe ngamba okuntawanya mantegeeza nga waliwo abantu ababeera okukusimu just nga bazanyirako buzanyizi ndowooza batawaanya butawaanya abantu oluusi tubayita basitooka obamanyi. Okujjako nga toli oyo I respect buli akuba ku simu yange naye ku kiri kyogambye ekya mikwano gyange nina mikwano gyange bangi abali mu category eyo gyoyogeddeko era mikwano gyange abo mbakubira nnyo for advice for guidance ku bintu bingi. Thank you. Njagala tutunuulire the stalking beat. Yes. Juliana, stalk ayinza kujjawo ennamba y'essimu. Case in point, ngendako ekyokulabirako. On camera, nga Allah ye mubeezi wange nze sirina nnamba yo. Okay. Naye nga tuli almost in the same line of duty. 1, 2. Entertainment, yes. Nina abantu bemmanyi abaakabi mu industry eno. Yeah. Nga bansingako, nga bamawulire, n'abayimbi. Nga tebalina nnamba zo. Yes, mbalina. Sijja kwogera mannya g'abantu wano. No. Mbalina nga mikwano gyange nnyo. Nze waliwo omuntu nga waakabi mu ggwanga Uganda nga muyimbi. Really? Yankubira essimu ng'ali mu America ebiseera w'oberedde Bulaaya. Nangamba owaaye yankubira ne sitakwata nampereza voice note nangamba nkwetaaga urgently. Waakabi nnyo mu ggwanga Uganda. Era bw'alinnya ku street awo asobola okukozinga jam. Nangamba nfunirako namba ya Juliana. I was shocked. Ne mugamba ngenda sijirina. Nangamba nange sijirina nani ayinza ogitufunira. So stalker aba stalker ku level ki ayinza okufuna namba ya Juliana. Stalker ku level kyoyo. Aba celebrated stalker, certified stalker. Oyinza n'omuyita certified stalker. Kulimba kubanga abantu balaba abeera ayine bw'abanga agambye nti ayagala ggwe akutuukako. Kati nze nina experiences ndooza nga 2 ezaali embi nga zaba stalker. Naye simanyi stalker ono gye yali yajja ennamba yange ng'amanyi wensula awo nga nkyabira nti ndanga sinaba kusenguka ng'amanyi wensula. Then waliwo omulala ng'amanyi schedule yange nga yajja nanninda ku kiseminti awo nali tera nnyo genda ku kiseminti okukola groceries naki najja nanninda wabweru w'emmotoka yange. Stalker abeera abasawo bagamba abeera alina mental problem era nga yeetaaga buyambi. Ye mu mutwe gwe aba akulabanga mukwano gwe aba akulabanga best friend.
it's a mental problem. It's something that needs treatment. So which is why babeera ab'obulabe. Kubanga omutwe gwe gwa gumugamba ekintu kirala nnyo ekiri opposite from reality. Waliwo oli ajjanga amanyiyo his wife. Tayogerangako naawe takusinkanangako tomumanyi yakumanyi. Ze nasibako stalker ku police. Ng'ayitiridde? Yajja ku motoka yange ku kisementi. Yajja n'atandika okumboggolera. Naga njagala kwogera naawe. Nemugamba gwani. Naga tonzira mugambe njagala kwogera naawe. Nendooza omusajja agudde eddalu. So cut the long story short, the guy picked up, because I entered the car. I sensed nti waliwo trouble. Nenyingira mu motoka. Guy n'alonda ki block. N'ayagala okikuba emmotoka yange. Kati ekyanyamba waaliwo abantu awo nga batandise okuŋŋaana ate nga bammanyi. Bakaba naye musajja ayagala kuba Juliana musajja. So ne bamukwata. Ne tumusiba ne tumutwala ku poliisi. Okugenda omucekinga nga waleeti ejjudde ebifaananyi byange. Okitegeera? So ne bamubuuza nti obadde oyagala ki, n'abagamba oyo mukazi wange. Okitegeera? So babeera balina some issues. Which is why they are dangerous. Wabanga akugoberedde kiba kyetaaga n'obuulirako ne authority. So ye stalker asookayo wamusiba. Owokubiri wamukola otya? Owokubiri yabula bubuuzi oba yalagawa ate yali mukazi. Wow. Yali mukazi. Zikalumu na shifting anampeeza message nangamba you shifted and you didn't tell me. I will find you. Abantu bano enamba bayinza jijjawa. Bazifuna. Abeera aggressive nnyo paka bwafuna kyayagala. Okay. How do you treat calls ezitali saved? Ezenamba ezitali saved mu simu yo. Ozitreating otya? I pick up immediately bwekuba okukwatirawo. Nkwata nembeera very formal with you. Sibeera friendly. Ne just nkuwuliriza kyoyagala bwe kibanga kiri genuine nga nkuyamba. Nekiba tekiri nga nkusiibula. Oyina mikwano ngenda koze ekigambo kiri bit funny. Oyina mikwano ngo osobola omukubira ne mukuba olwali oba ne mugeya. Ni mukazi. I'm a woman. You know women we like gossiping. Twagala nnyo ku gossiping. Yeah, I've got my girls. They bila nengamba, oh my God, did you see that? Yeah, jebali. Nango obudde mbuyina ne munywa kawine. Ngawe mugeya. Chai. Ngana mwe mwogera ku bibaddewo bye mwalabye. Okay. Njagala tutunulire. Social media ejjuddeko ebintu bingi. Yeah. Politics, ona ayagala oli, ona akyayo oli, ona aguze emmotoka, ona aguze ennyumba, wazeewo omusama akasuka ssente. Kintu ki ky'olaba ku bintu ebyo nga bwe mbikumenyedde? N'olabira ddala nga mu butuufu ensi yaffe ekyali bubi. Bingi. Nze ekintu ekisinga okunkwasa ennaku nti ebizibu byaffe byonna twagala bimalira ku social media. Ate nno mwana watu ku social media tekuli solution. Era I will never understand lwaki abantu bagenda ku social media ne beeroopa ne beeyogerako ne beevuma. Kubanga amazima gennyini the public boogamba tebakuliiko. They don't care. Baagala obiwulira kuba byanyumira ne basekamu biki. But they are not going to give you a solution to your problems. So nze sinnaba kutegeera lwaki abantu bekola ekintu ekyo. Like nze nentabuka naawe oli bba wange ni mukazi wo. Nengenda ku Facebook mbuulira ensi nti era nze bannange kyekikuviirako like what is that driving force ekulemesa okuteekayo kyowulira nti kyoyagala ku mutima ku social media nga bonakeera ku machechi ne kikunyiza n'ogamba nti naali agadde okukiteekayo naye kino kintangira kyekyo? First of all, number one nga wenkugambye nobody cares. Abantu bakoowu, abantu balina ebizibu byabwe. Bakoowu so tebajja kuwuliriza to the extent of helping you. Secondly, nze engeri gye ndabamu obulamu
ne my life personally. Nze waliwo embeera nga n'ekintu kyempitamu naye ne ŋŋamba nti bwe nkiteeka ku social media ne neefuula nti nze ndi bubi nnyo waliwo ansinga okubeera obubi nga gwe ekizibu kyo kiri wano naye nga waliwo ali eno kati ate gwe ng'obanga aduula. People never think about those things. Gwosobola okujja ku social media n'ogamba nze abankugamba ki nku example ki like noteekayo ekifaananyi ng'oli mu ddwaliro n'ogamba I'm so sick bantadde ne ku drip ndi bubi naye nga waliwo ali ku ventilator oba nga waliwo ali mu surgery waliwo ali mu ICU atamanyi oba anaavaayo oba nga waliwo gwe baakasalako okugulu nga bamugambye for the rest of your life you'll have one leg naye nga gwe you've posted your picture you have a drip connected to you and you think life has ended. Kati nze that is how I look at life. I'm very careful what I share because mukubeera nga go sharing oyinza okulowooza you're innocently sharing naye nga you're being insensitive to what someone else is going through or people don't care. Tuli ku extra digest mugoba nsonga banywanyi baffe aba Posh Properties batunda ennyumba enzimbire ddala that is basangibwa Bukota omabega wa Kabira Country Club beekwate buli kimu kitambule bulungi. Ennyumba zino zibatunda za byapa ebya Mailoland ate nga aba Sun Cargo Shipping Company basaabaze mali from China to Kampala by sea oba by air beekwate buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi nnyo. Tuli ne Juliana Kanyomozi tutunulire still about social media page yo yale hacked nga oina over 1 million followers olwaleero ba fans bo out there tebamanyi oba waggulawo empya oba bya social media wabivaako ebya Facebook in particular oyinza okubanyonyolako about your Facebook page briefly. Facebook page actually we bagihackingira yalinga twali tuwingidde 1.1 something 1.2 sijjukira bulungi ne 1 point something nali ndudde nga growing up page eyo organically omanyi kintu kyotaddemu amaanyi organically ne kikula over the years so saakubulira how shocked I was when it went out of my hands. It literally just slipped out of my hands. Simanyi how it happened. Never bahaka fena tubamanyi babagezi. So I lost the page. Story ediwo right now. Babade bageza kudda mu gifuna management yange. So tulinze ekinavaayo. Because we are told that sometimes vidwao, sometimes abamu ezawe bazifuna mangu. So I don't know why mine erudeyoko okusinga ezabalala, but I'm still being patient. Tulabe niwe nabateze we might have to reconsider okutandika wempya because I miss my fans abok Facebook. Yeah. Abani banjawulo bobango bado oyina gundi zonna banjawulo. Ku mikutu gino egigatta abantu kati oli ku mikutu ki? Kati ndi ku Instagram Juliana Kanyomozi. Okay. Ndi ku Twitter Juliana Kanyomozi @jkanyomozi. Ndi ku TikTok kati. Wagenze ku TikTok. Omaze ko banga. Manje wachinseka it's so TikTok it's a lot of work but mazeko kati ndoze miezi ngena kitambula kitya nkyagimanyira binyuma okulaba naye content creation nga gwa creating a content you need time so I'm hoping whenever I'm season kana kabade can keeping up busy I'll have more time to create content for TikTok as well. Omanyi tulina okumanyira kati nti apps zibeerawo nga zonna nnyingi ate nga zonna olina okuzicreatingira content owaazo like kyoteeka ku Twitter oluusi kyoteeka ku Instagram of course kyoteeka ku TikTok kirala so that's quite some work kyobola nga abantu abamu babeera ne social media team nga yebihandolinga which is unlike me nze njagala nnyo okwekolera ebintu byange so ebintu bino byonna zino pages zo gwobiddukanya gwobyeteerayo toyina bahandola and it's by choice kubanga njagala nnyo
what I communicate with my fans kibere personal. Kibere nga kiri real nga achiwulira nti kivudde ku nze. Kiri nacho. Sagala muntu kunjiyiza post nti wandika boot. I have my own head. Yeah. Tutunulire kubaka abantu ebiseera bisinga waliwo wave empya oba trend empya n'olaba celebrity n'akola post fan n'amuddamu mu ngeri etali pleasant. Yeah. Celebrity ono naye n'amuddamu, then people screenshot ne bakatambuza. Do you respond to negative energy on social media, and how and why? I rarely do. Yeah, I rarely do. If I have, it's probably been like 3 or 4 times in my entire social media life. I don't like responding to people, especially omuntu waja with a very negative energy. First of all, jukira ye wali. First of all, tomumanyi. Naye yakumanyi. Ate yakumanyi. So because tomumanyi why they are attacking you, right? Ate ne bomwana ne bono omuddamu katugamba akuvumye nawe n'omuvuma. Gwe tomanyi ate ekyajja kuddiza. Because for them they have nothing to lose. Yeah, they don't have a face. You have a face. Everyone knows who you are. So no labanga. It's a fight that you might lose many times. Ate nekirala, you don't have all day okulwana nabo. For them they have time. Aso okutuula awo n'akuvuma. Ng'akola ekyo kyokka. In fact, ojja weetegereza abantu abo. Buli post gy'oteekayo omuntu yajja n'akuvuma. Kiba kitegeeza aba alina obudde bungi nti abeerawo alinze post zo. Ate nga gwe obudde tobuyina. Bano be waddamu baali bakoze eki? Baani? Ogambye waakaddamuko abantu nga 2 3 4. Sometimes aba agenze below the belt. Obanga ekintu kiri too personal. Yeah, ng'ayiseewo walina okukoma. N'omuddamu just for the sake of it. Naye emirundi egisinga beesonyiwa bwesonyi. Yeah, because it's always better that way. Bw'okola post ku Facebook, osoma comments ezo zonna oba osomako at what percentage? Nsomako ze nsobola. Bwe mba n'obudde nzisoma. Most of the time neesanga obudde sibulina obuzisoma ozimalayo. Yeah. Juliana spending atyo olunaku lwe nga talinayo kivvulu, talinayo studio session. Yeah. Spending atyo olunaku lwe. How do you spend your day? Nkeera ku makya. Njagala nnyo okukola emirimu ewaka. So I do my own house chores. Naye kati engeri gye nninawo taaj. Nkeera ku makya ne mukolera breakfast. Nembeera ku taaj the whole day. Then bwe mba ninayo meeting nenfulumako nenkola meetings nenkomayo waka. I'm very much of a home person. Ozuuka ssaawa mmeka? On a normal day? 7:30. Obeera ozuukuse. Ozuukukira ku alarm oba ki ekikuzuukusa? I think nakimanyiira kati wadde alarm ekyabeeramu naye nakimanyiira cause my system yemanyiira. So by 7:30 in fact neesanga ntunula kubanga ze ssaawa omwana zaazukka. So tulina schedule gye tugoberera buli. Weebaka ssaawa mmeka? Ssaawa 5:30 awo. Obeera weebasa? 5:30 6. Olota, do you dream? Of course. Sometimes. Osinga kulota birooto ki? That's an interesting question. Kisinziira ndowooza. I've noticed ebirooto byange bigendera nnyo ku what I'm going through at that time. If I'm very happy, the dreams will be happy. If I'm sad, the dreams might be a bit sad. Or the dream might be connected to Chembadenkola the day before. I think that's how it is with everyone. Go olota. Chitolota. For example, bw'obanga osibye ng'olowooza ku trip yo joina next week. Osobola okulota ngo traveling. Yeah. That's how it works, I think. Okay. Omwana ali atya? Mulungi nnyo. Taata w'omwana ali atya? Naye mulungi nnyo. I know. Alright.
omanyi kati ffe tulina ebintu bye twakola oba twabikola mu butamanya nokeera ku makya oba twali tumanyi oba tetumanyi oba yali excitement I don't know nokeera ku makya nozaala omwana n'omupositinga ate ogenda okulaba ennaku zino omuntu oluzaala omwana ateekayo omukono nga beekutteko bwe bati ogamba eno trend ki ekigenda mu maaso because very soon nja kuddamu nzaale nali nakoma ninjala kigezaako naye nayimirizaamuko ebyetaago bingi abaana babbeeyi abaana babbeeyi and there is this business of late eno infection ekintu ekyo kyantamiza okuzaala n'omusawo tasobola kinnyonnyola bulungi agamba omwana alina infection n'akikulekera awo so kiki ekiri mu kintu kino ozadde omwana ne muteekayo buteesi bugalo bwe muti papa omwana n'akula naweza emyezi 3 ne mwekuba ebifaananyi ng'omwana yatunudde eno nga gw'otunudde eno ng'omukutte wano bwati omulala n'akuba ekifaananyi n'abikka omutwe gw'omwana abaana bano temuli mukola disservice ku baana bano. I know you're being sarcastic with your question. No. It's not a trend for me at least. It's not a trend. Nze nayagala bwagazi, it was a decision I made. Ate bwe mba mungoberedde saabalaga na lubuto. Awe tulaga. So kyajja bwe kityo right from the beginning. I chose to keep that beautiful moment to myself. And indeed when nazaala n'omwana wange ne mŋŋamba kansooke mu protecting. And the reason why mbeera nkinyonyola naye abantu ndoza just bagano kitegeera kubanga bamanyiira kirala balaba nga banaaba abalala babateekayo naye at the same time era ba celebrity bangi abalala bwe mukola research abatalaga abaana baabwe face tebabateekayo. It's not just me naye lwakuba mwalondayo nze gwe muvuma gwe mu wawulira otya like response y'abantu yali etya ng'oganya obalaga omwana bye wawulirako ebitonotono? Nali sitegeera lwaki bakiremerako nnyo kubanga mwana wange I know. Naye munnayuganda naye wange si waabwe so mba nsobola okukola kyonna kyenjagala nga nze bwe sikerangako ne mbasaba okulaba abaabwe Keith Kanaabi sibasabangako okulaba baabwe nange tebasobola kuteeka nnyo ku kisenge nti tulaga owuwo bwe ndiba mubalaze nja mubalaga naye omanyi nze kyemmaze okulaba abantu beerabira nnyo naye nze oba ozze ng'ongobeera Ibra for the longest time ekintu ky'okubeera private tekizze kati kirimu ggwe ng'omuntu lyerimu ku linnya ly'eddala lye tutamanyi era abantu bandinyambye ne bandeeka ne balekera awo okunfosinga okwennyonnyolako all the time era along the way abantu bagamba nti naye Juliana akisussizza 1 akwesa omwana 2 yakweka olubuto 3 n'erinnya lye yatuuma omwana tuli tracinga tetusaana kumanya roots za linnya eryo mujja kumumanya ate taagende ku ssomero so it's not like nti waliwo ekibi oba okitegeera ate nze saagaana kosa kigambo kukweka nali njogera mu luzungu nga bambuza nenga it's not hiding it's just protecting my baby's privacy so at some point era mujja mulaba so abaagala ennyo mulaba temufaayo mujja mulaba sigambye mugende mu stalking ku ssomero lye wanaaba asomera neera mujja mumanya but at that time at the right time okay omwana bamuteeka ku bantu ab'enjawulo taata we yegundi taata we yegundi taata we yegundi ebintu bino bwe wabiwuliranga era wabirabanga byakuyisanga bitya? Disrespectful. I know. Yeah, disrespectful for someone's life because this is my personal life, it's my private life. Omwana we aliko kitaawe gyali musajja wavunaanyizibwa kati gwe n'okwata omwana we n'omugabira ono n'omugabira oli just because nze nganya omubabuulira yeah it's disrespectful never Uganda okiraba so that's how I found it. I in fact ekigambo kyentera okwagala okukozesa
is entitlement. Tuli mu generation where people on social media feel entitled. They think they must know everything they want to know. Bo kye baagala kye balina okumanya. Juliana, taata w'omwana ye bwe yawuliranga bino ye yakuddangamu ki? Talina bintu bye. He's a very simple person. Talina budde. Talina stress z'ebyo ye. He's a very simple human being. Nze simanyi na kumanya abantu abamu how they live kubanga mwegomba talina stress ezo tabeera awo ebintu nga nze nsobola okubeera ebintu ne bin stressing. Naye yalaba birabe. Ali bibi abanga atabiraba nabbiraba. Oluusi mba ndowooza atabiraba nabbiraba. N'abiraba. But he's too busy. Oba okitegeera talina na budde obuwuliriza bintu by'abantu. Okay. Allegations ne speculations zaali nyingi ku kugenda kwe Bulaayi okuzaala. Abamu bagamba wazaalira America, abalala ne bagamba Bungereza, abalala Canada. If you don't mind, wazaalirawa? Nazaalira Canada. Lwaki America ne Bungereza zaapopinganga nnyo than Canada? Kubanga sina gwe nagamba bwe nali ngenda. So nibateekawo bo bye balowooza. Nabalabanga ku social media. Naye bannamawulire bannabamu ng'ayogeza confidence nti ali mu America. And I would laugh nenga. Nze nasirika n'ebyesonyiwa obutatomera. Weebale wakola bulungi. Kubanga some of them ended up looking funny. I know. Bagamba, hey, ali mu America nenga nseka. Because I wasn't. No, it's just that when I traveled, I didn't tell anyone. I didn't announce. Natambula butamuzi n'engenda. Ate ne bwe natuuka eri siina gwe nakubira nti gundi ndi wano. Like I said, I am so private to the extent that abantu abamu mbanyiza n'obbanyi. I know. Ate abawagizi. So ne bwe natuuka e Canada, I just got into my apartment and started my life as I'd planned it. Era bwe namaliriza ebintu te, I got on the plane and came back. Wafunako obudde obwinteractingako ne baganda bafe ab'e Canada eyo banna Uganda? A few of them who are my friends. Naye nabona banoonya later nga maze n'okuzaala. Okay. Njagala tutunulire between you gwe omukyala ne omwami ani afiringa comfortable kugamba nti bamukuumire eyo nga nsi temumanyi? Because guno omulembe omanyi naawe gulimu naye walobe nja okusomesa because gyetubeera si gyowangaalira feno okwana omuwala nagwa nteeka ku DP njagala kubeera wamala eddakiika bbiri nga tomutaddeeko ogenda okuddamu okukinga nti ngaakubulokinzi anti buloko ya WhatsApp ogenda ogira buli mu kifaananyi tekikyalabika ogenda ogira message nga zigendako katiiki kamu kati bw'omuteekako nga ki kirabika ng'omufumbo omukwano gunyuma mugenda mu maaso. Kati ye kiba abawala 78 bansaba bateeka ku DP. Kati bw'omuteekako kiba kitegeeza ki ku ye aba afunye eki nti kinti feel secure olwamanya yali mu cockpit yavuga ekintu akimanyi nti osobola omuteeka ku DP n'obeerayo n'omulala kisoboka ekyo. Anyway Gwado obuuza so omwami wo awulira atya okubanga ali eno tali mu mataala era tagaagala ye tagaagala hawalonda bulungi oba kufuna ayagala amataala kyali badde kiti era sande mufunye I know. Sinja kubuuza qualities because ekyo muli past that. Naye kati ffe tumanyi ekiyinza okubasembeza gye tuli mu ababiri abaagalana iza kuba kwanjula oba mbaga kukoza okukyala tetujja kujja mujja kulonda abantu babiri basatu ni embaga n'okwanjula bino bibadde ki bibadde ki byebiyinza okubasembezaako gye tuli abawagizi bamwe bawanayinki ibrogena kunzisense mutuliizeeyo ekintu bannange kinaabateeka kati batubayiiza nga baani abawagizi mwe baani bannayuganda mwe mwatutuma I know
mwe mwatutuma okwefuna muntu funireyoka ekintu tugende baabo bakubeera ku Serena wakiri tubeere ku Parliament wali tubawubire nga muyitawo mu open roof. Mundeke bannaki mundeke mbere mu bulamu bwange buli quiet. Tukola omukolo ogw'ekyama to the extent n'ebifaananyi temubikube. Simanyi oba gwaggwadda nga ffe tuli ku birala. Nze simanyi. Naye owulira otya okuba mulamu? How do you feel okuba mulamu? Kibeera kitya? I know what you're doing. You're trying to confirm to the public that I'm in a relationship and I'm seeing something. No, but of course. Obuuziza ki? No, I didn't see this coming. Omanyi navudde eri nga mmanyi nti buli kibuuzo ne answer. So oli otya okuba mu relationship? Because mmanyi omaze ebbanga ddene nga toli mu relationship. Ebbanga ddene obadde obeera nange. No, mbadde mbiwulira eyo. Gwe byowulira ani aggaye nti kyekituufu. Bye nabagamba byenjagala bye mbagamba, byesaagala mumanye sibibagamba. Era njagala mumanye nti anything to do with my love life, my relationship, temuyina kye mumanyi. Kubanga sibi sharing. Naye kino kigamba abantu. Mweyita mannya kino n'omwami wo. Mukole ki? Kino ky'abantu bali. Bamanye bakole ki? You never know. Nabo basobola okwadapta ne bagamba nti naffe katweyite kino. Omanyi faani asobola tosobola kuyita bbaawo kintu kubanga oli kyayita bbaawe. Omuntu asobola okwagala to that extent. Omuntu omuyita ky'owulira mu mutima gwo. Ky'owulira ky'omuyita. Tolina koppa oli kyayita munne. Extra digest mugoba nsonga. Of course, to the fans out there, in a moment mwagirinda, tuwagirinda, nange nagirinda. Tuline Juliana, tukola ne banywanyi baffe aba Gand Hardware Store entinda ku Reed Complex, shop number A19 okulira na Kampala Independent Hospital. Badiringa mu all hardware materials. Bekwate. Atenga abanywanyi baffe aba Roast Coffee Academy batendeka ba baristas across the whole world. Bali certified, bali legit, bali organized, bali authentic. Baba ise ba Roast Coffee Academy ku Alwada Mall mu Abu Dhabi. Nina jana nkumbi wano kulira na church aba Advent wejo kubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi nnyo. Juliana, njagala tutunulire tugenda kuvuga akatambi tuddeyo ko emabega katini nnyo. Mu music career yo Steve Jean yali mu banji babaddemu okutuuka awo tusonna kolalero. Abantu baali bakuwagala era nga bakufollowinga ng'oyimba oluzungu, however much audience yaffe yali portion nene ngetegera Luganda. If you remember way back up to now, Luganda luno lulina engeri gye luyitawo. Then here comes a scenario, Juliana asinkana Bobi Wine, bakola tata w'abaana ne mama Mbire. Olwaleereza ennyimba nzitaminga nga classics. Because zakabi, zikyali zakabi, ziribeera zakabi because of the blending. Production, ebigambe byalimu, message and blah blah blah. Osisinkana otya Bobi Wine. Era mutuuka mutya mweyo moment nti tukola oluyimba. Era ezennyimba ebbiri luliwo olwasooka. Twasisinkana ku Capital. Nali at that time kola Capital Radio. Bobi yali azze alaka yali alese luyimba. Sijjukira naye yali azze ku Capital. So ne tumeetinga nga bomanyi ng'omuntu mwemanyi naye nga you've never met naye nga mweraba bwerabi buli omu ali bibye. So nangamba nti I have this idea gye nali njagala okusharinga naawe this whole time. Now that I've seen you jankubulire. Okay. So nandiramu nga boogera ku street. And I liked it. Naye I was a bit intimidated. Intimidated because Oluganda nali ndumanyi bulungi nga n'oduyimba nkimanyi mmanyi oduyimba. Era nga nakula njogera Luganda. Naye kati okuluteeka on record ne recording I was not confident. Simanyi lwaki. Wesikamu awo nga otyamu. I think it's because nali ntandise with English songs. So nemugamba how will my fans accept my Luganda? What if they don't like me singing Luganda?
or what if the Luganda loving fans don't like how I sound? What if I don't execute the song properly? Because I'm my confidence issues because it was my first time to interestingly, many years before that, 16 years, I would come back from school in holidays nengenda ewa hope and recording adverts. So nakolanga adverts mu Luganda, mu Luzungu, mu Luswahili. But now this was a song. Olugendo okubeerawo forever. Ngamba namalako nanga no try it. Jangu tukigezeeko. So he gave me a lot of confidence. Ngamba kale. So the first song was Tata Wabana. So of course ngabo mani what happened. Tata Wabana was a very, very big song. And then Mama Mbire came afterwards. Nga Mwami Mbire Charles. Nga tulabye nga tuimba Tata Wabana. And so he wanted us as a combination to sing that song. Mukolere mama uli his mom. His mom yali ayina birthday. Yeah, I remember. So nga yagala tumukolere oluyimbo. Yeah. Tutunulire ennyimba zino gwengo omuntu tutunulire Tata Wabana mwalukolera ku Dream Studios Kamocha. Yeah. How was it in studio ngoline Bobby Wine? It was so much fun. It was so interesting watching how Bobby records and how he writes. He's very fun. I don't have many personality. He's funny. He's bubbly. He's aine bigambo bingi. So it was a fun experience, not just mu studio. Ne even touring. Kubankati from there twaberanga nyo fenna. Gashozo na tuzikola fenna, but bookinga fenna. In fact, abantu ambali baloza ndi mu Firebase. But I wasn't. So recording those songs was so much fun. Ennyimba ezo bw'ozitunulira gwe olwaleero zikuleta memories ki? Oba obadde ovuga n'owulira nga balukuba, oba obadde owuliriza radio mu motoka yo ne balukuba ku radio, zireeta memories ki? I think memory yange esinga obunene gye nzijjukira is going into audiences nali simanyidde kuyimbira ennene ennyo because nalinga nnyimba but it was more like corporate events, weddings and stuff. Natandika okugendanga mu Kigunda like those in Nachivubu. Nolaba namungi w'omuntu. Tata Wabana. I remember nalinga ntya n'okutya. Ngantya. Nachivubu omumanyi. Bobby ayina eddalu. So nga kati gwe mwana uli kati gwe ka Juliana isiko mi ka Juliana. Kati mwana botuka mbana mwana oyogera bo. Like he really taught me the how to move about life on the street. Nange nembiyiga nentandika okwogera nga sikyatya. Naye bali abantu ngambala bolusi nenti I'm like, So that's my first memory, the crowds, the big crowds. And I remember walking into Nachivu and people were calling me Mama Wabana because of the song. Yeah. And then what else? That's my biggest memory. It's the introduction to that magnitude of an audience. Ennyimba zino olumu kuzo lulina video eyoku stage. Zombie. Video z'oku stage actually. Zombie. Video eri official. Simanyi lwaki tetwakola videos Ibra. Simanyi. But I think it's partly because of that video tezali so. Omanyi those days, ng'oluyimba whether lulina video oba terulina. Luyitawo buyisi. It will become a hit if it's a hit. If it's a good song, it's a good song. Kati ndoza oba twa relaxing. Simanyi honestly. I don't even know why we never did videos. Yeah, simanyi. Okay. Kino njagala nakyo kitangaze. Ebiseera ebyo era n'olunaku olwaleero the big names to you, Chameleon, Bebe Cool, Bobby Wine and many others. What happened to the song you had with Chameleon? Which one? Did you record any song with Chameleon? No. Public emanyi nti mwakola oluyimba ne lutafuluma. Tetukola nkola oluyimba. We've always wanted to do a song together. Ne Chameleon? Not just ndoza opportunity has never presented itself.
Nee, I've actually never been in the studio with Chameleon. Yeah, it's funny, but yeah. Between you and him, ani yali asabye munne mukole? I think we both did. Yeah, there's a time I asked him, and there's a time he also asked me. It's just Simani. I think we are two artists who I think admire each other musically. At least I'll speak for myself. I admire him a lot musically. I think in a depth musically that, you know, even some people don't seem to understand. He's one artist who sings from his soul. If he's singing a song about pain, you hear the pain, you feel it, you hear it. I know that depth. I know that's what we call in musical terms, he has soul. He has depth. And that is the one thing I admire from him as an artist. Yeah. Tugende tutunulire project yo ne Sweet Kid. It is very beautiful. N'olunaku olwaleero luyimba lwakabi nnyo. Bingi ebyayogerwa nga maze okukola oluyimba olwo kusikomgwa nti ate waliwo obuzibu, these people have bad blood, they're not tebakyagala kwetunulako. What really happened between you and Sweet Kid? Simanyi bigambo ebyo by the way byatandikira kubanga up to today we are friends. Naye nzijukira waliwo ka incident yayina concert and you didn't turn up. I did, but I couldn't perform. The concert was being sponsored by a telecom company. I remember very well, yeah. That was competing with another telecom company. Yes. And I had a contract. And we literally called them to ask for permission. Bagamba, you know what it means legally if you step on that stage. And that was it. Era okuva abandi bagamba munaganya ogenda okuyimbira Sweet Kid. Ate nga ono bwe yayina bagitanga batya mu Silk Unplugged. Yeah, Unplugged. I went and sang with him. Yalingawo ku Lwakuna. Yeah. I remember. He called me and Unplugged here. And I walked in and we sang that song and people went wild. But people don't remember that. Chirianti chali a bit chinene. Chali bigger. Nenga it was that. It was issues zali more legal than anything else. Abayimbi banji out there abagala collaborating nawe. Ne muyimbi yali agadde okukola nawe. Kati this question si aba upcoming. Mbuuliza abayimbi ababali mu league ya Juliana. Nabali either below Juliana, slightly below, nabali above Juliana. Si upcoming oli eyo n'ogamba nti yala kola naye. Mbuulizaawo. Abayimbi abagala okukola naawe nga naawe olaba bakuyimbira bulungi bakusanyusa. Balina kuyita mu mitendera kyo collaboratinga naawe. Nothing much. I think we just have to connect. Yeah. Nze wemba nyimba n'omuntu, ngenda kuyimba n'omuntu. I just want to make sure that we connect musically. Manyi walina okubeerawo connection. Waliwo omuntu gw'oyimba naye n'owulira nga mu kifo osinze bufo osinzi. Lwakubanga oba showbiz oba biki. Naye nze I'm from that generation. Etali nnyo ya bubadi naye ebintu nga biri more genuine than anything. Obubadi kwe kuteekawo ekintu n'oteekawo embeera ng'olina ky'oyagala era nekiyitawo nekikuwa ky'oyagala, which is also fine because it's what people are doing now, it's the trend, it's fine. Naye kati ate nze nava mu generation where I need to, when I meet you as an artist, we need to have that connection. Do you get, like when you sing, you have to get goosebumps. No feeling. Sing with this guy, yes. It actually chaliwo with, for example, Kidum. How about Bushoke? Bushoke, interestingly, he was just introduced to me by Steve. Although Nali, kubanga that time I know Limalo yali akoze before. I think it was his biggest song. Yeah. Naye de berugenda ne lwaliwo nga lukuba wano ba mama. Besides Walolo yakwaneka me Mama Roda, but there is another one, I'm forgetting the song. Ngalulwe yeka. Yeah.
So he happened to be close to Steve ngakolera nnyo ku Fenon. So Steve nangamba, there's this guy, I think you need to do a song with him. Nangamba, really? So ningenda ku studio ne tukola oluyimba. Then with Kidum, I met him in Rwanda. Twali tuyina East African Carnival, I think we were bagiyise, and they had a lot of East African artists on the show. And I saw this guy performing on stage. He's a beast on stage. He can sing, he can play instruments. You have to be around him to know how talented he is. Kata naye nga zawulira nyimba zange nga fani wange. So netukwatagana on that level. So for me it has to be a connection. I have to like you. Okay. Njagala tutunulire waliwo omukyalo omulago wakola naye kolabaawo. I'm forgetting the name. Bamwita Alicius. Thank you so much. Oluyimba lwo omukyala, oluyimba lwo ne Kidumu, n'oluyimba lwo ne Bushoke. Which is your greatest amongst those 3 projects? I can't say which. I love all of them for different reasons. Kyenkyalemesa video yo ne Kidumu? I think again it was crazy schedules. By that time Kidum naye ali busy nnyo nga traveling nnyo bambookinga nnyo, not just in Kenya ne Burundi, you know, South Africa, where Canada, excuse me, katatenga waliwo nange oli busy nawe nabyokola. And it gets more difficult when you're in different countries okwatagana. Atajukira that time ne bagundi abali bakola videos bali batono kwegamanga kyagaana buganyirwa schedule. It was nothing serious. Okay, project ya Bushoke Tanzania yakutambuza at what extent in terms of okuyingira mu industry ya Tanzania? Yantambuza nnyo. Yantambuza nnyo, of course partly kubanga Bushoke wewaabwe ate Luswahili Zouk. Enyimba zange ndabali bazimanyi ekyanewunyisa kubanga nali manyi tebamanyi Luganda biki. Lumu ne ngendayo kola show nga bali mu audience bayimba toba nakutya Abaswahili ngamba but usiende mbali lwabakwatako nnyo because byewaabwe. Era recently nainayo show about 3 years ago, and when I sang that song the whole audience just sang along with you. Yeah, so it's lwantambuza nnyo, not just Tanzania but the whole of East Africa. Okay, njagala rating industry ya Uganda, eye Tanzania, neye Kenya, neye Rwanda in terms of performance. Kitambula kitya okiraba otya? Music performance in terms of the industry, how it's performing? Yeah. Uganda, nze, if you ask me, ndaba there's growth, steady growth. However, mpuliramu a bit of relaxation ku side yaffe mu industry yaffe. Twina engeri tufuusemu a bit relaxed ndoza kubanga twina nnyo support mu nsi yaffe. Kankikunyonyole bwe nti bw'ogenda Kenya, kati nze nduddeyo nnyo Kenya kuba nkolerayo ebintu bingi, naye kye nabayigako ate ba celebrities ewaabwe abasinga obunene si bayimbi, bali mu birala. Radio presenters are very big and very rich. Yeah, yeah. Sports, politicians. Abayimbi baba bagala naye oba music, oba they are not so into music. Sikitegeera kyanema okutegeera. So bwe balaba shows etukola e Uganda, beewuunya n'okwewuunya ne bagamba what? That whole crowd came for you, came to see you. Ewaabwe tebakiraba. Kati, because it's a blessing for us here, I think ate kyatwononamu nga tokyali hungry kunoonya market outside kubanga oli comfortable waka. Yeah. So I think we need to learn to look beyond that. Tanzania is now
I think it's leading East Africa right now. Rwanda is growing so fast, surprisingly. So baina je bagenda bali focused. Yeah, nenze ndowooza fenna bwe tubanga tugenda kufuna kye twagala. I'd want to see more collaborations and more working together between, you know, East African artists. Chesinaba nnyo kulaba. Like buli omu ayagala kwesigaliza kike. Thank you. Tulina omujiji omuto ogw'abaana abayimbi ab'obuwala. Yeah. Naye omulungi atulabye yali agadde okumanya mweki ekibafudde ab'enjawulo okuba nti the same names still pop out when they talk about abayimbi abakyala. Ogenda okulira Juliana Kanyomozi, ogenda okulira Nandujja, ogenda okulira Mariam Dagire, ogenda okulira Halima Namakula, oshegera Rachel Magola, blah blah blah, n'abalala oshegera. Then we have young girls betulaba nti bali talented. Omwana najja ku scene naimba 1 2 3 4 years then nabula. What is obuzibu obuyinza kubanga buva kuki? Nze ndowooza tekiri nnyo ku generation, kiri ku individuals. Yeah, kubanga nange mu generation yange nina bemmanyi abajja bwe batyo nga balina talent 2 3 years ne babula. Yeah, so it's just upon the individual nti ye asobodde okuwangaala n'abeerawo over time era ne mweno generation nkimanyi mujja kuvaamu abatono abajja okusobola okutuuka ku some point whereby you still refer to them. Nze ndowooza I don't know. I don't think we're more special. Yeah, I just think that 10 years down the road ne wano kweno generation mujja kubeerayo maybe ne omu oba babiri if we are lucky, if we are blessed. Abajja okusigala nga bakyakikuba. I hope so. But it comes down to quality. Quality of product. Yeah, chowa abantu is what will keep you more masoga. The girl child always avayo neyemulugunya. Yeah. Nga anaayitawo okubeera successful. They go through a lot. In the industry bw'otuuza omwana w'obuwala n'omubuuza ebibuuzo yiseewa ne wano okutuuka wano ayinza okugamba ebintu ebimu mu butuufu n'olemerwa n'okunywa ekikopo ky'amazzi. And other industries as well. Gwe ng'omwana w'obuwala biki ebyakuyamba okuyitawo okutuuka w'otuusa olunaku olwaleero by'oyinza okusharinga n'omuntu oyo. Those kugamba emisingi oba factors oba kwe watambulira okusobola okuba successful because buli omu bw'anyumya olugendo lwe mubaamu sexual harassment, mubaamu bingi okutuntuzibwa, mubaamu bingi nnyo abantu out there mugeza. I know you understand what I'm talking about because at times my question sagala nnyo kuleeta kintu bo oshegera. So gwe nga gwe ki ekyakuyamba okusobola okuvunuka ebintu ebyo era bwe biba byaliwo wabivunuka otya bw'oba tebyakutuukako? How were you special? Honestly, I have to thank God. Kubanga waliwo ebintu nange byempulira nga neewuunya. I know. Yeah. Kati ng'ekyo ekya sexual harassment kyewuunya how someone can stand in front of me n'ongamba ekintu ekyo. Nkuleetedde oluyimba n'ongamba Juliana. No, I think it's because I never experienced it. So it shocks me that it's actually happening and it makes me sad that it's happening. Kibi era kya nnaku. It's sad. Naye nze ndowooza ebintu ebimu nange sijja kugamba nti okay, I didn't experience that in particular, but I also had my challenges. You know, ng'omuwala, for example, ntera nnyo okwogera ku issues eza payment. I always used to have those issues because mu bantu be nayimbanga nabo abasinga they were guys. And every time a corporate company would be booking, say, 4 artists and there's 3 guys and me, they would want to pay me less to do the same job that the other guys are doing. Chokanga tebo bawadde kusere singa kuzizo. Exactly. Because they are guys, I don't know.
kati nze kye nakola I stood my ground. Nengamba nti oba tebambuukinga balekeyo, but this is my price. No take out price tag. Yeah. And I stood my ground. I did not allow people to look at me differently just because I'm a chick. Kyonna omusajja kyasobola okukola nange nkisobola. Kitegeera? So it's a mental state thing. Whatever choitamu right now. So I'm talking to the girl who's watching me right now. Aina ebizibu byayitamu because muwala mu industry. We olina okukyusa mentality yo. And stand your ground and say no to what's not right. Tekijja kuba kyangu because some of them will actually even maybe blacklist you. Naye in the end bw'okiremerako n'okibeerako, don't give up. Omala n'otuuka kulyengedde sibe bagamba. Oyina kukyusa mentality yo. Ate tulekeraawo okwesaasira. Manyi twesaasira nnyo abawala. Auntie me, because I'm a girl, they are doing this to me. You have to be confident. And it has to show in how you present yourself. It comes from you. Speak up. When you have confidence and it's written all over you, it's difficult for that person to disrespect you. Yeah. So gwe tewafunako challenge eyo? Sigamba nti saazifuna. Naye bwe nazifuna bwenti we nazirwanyisa. Yeah, I fought back. I did not accept them. Yeah, I did not accept certain treatment because I'm a chick. No. Let us look at the IJ. Lwaki IJ they are working out? I think it's because from the beginning twali tetugenda kubeera permanently together. We just so happened to be singing together within the same circles. Sabrina's radio ads, Ewa Hope. And so idea era we vow. Producer Fina to go, but you guys sound so good together. You should do a project together. Neighbor to a project, we realized we needed a name for the project. So Netwetuma IJ. But it wasn't a group that was going to last. Because at that time Irene had plans. Yali ayina omwami nga bagenda ku traveling nga bava Uganda bagende France. Nze nali nsoma. So twakolayo project emu naye ate abantu nedoza ne basigala nga bandyagadde tukole ebirala. But life had different plans for us. That's what happened. Bingi ebyayogerwa ku nkolaganayo ne Irene. Buli omu ayina version ye. Nga bw'omanyi ebintu by'ensi eno. Amawulire gawandika byago na biki. Enkolaganayo ne Irene olwaleero eri etya? Nungi nnyo. Okusinga ku luli oba? Nungi nnyo, and it's always been. Ani yali abatabula? Kyeky'abatabula? Kyekyali kireetawo embeera ebatabula? Nze kyendowooza kikino. Amawulire, I think they realized nti conflict sells. It sells, it makes money. Conflict. Onotayagala gundi. So when they give you that picture, people get excited. And then they take sides. And then they sell, they make money. So that was the whole gist behind it. When nali nga twakatandika going through that stuff, I used to take it personal. Ng'omuntu. Yeah. But as I grew up and learned how media works and how people make money and how food makes money, I realized someone was just making money. They used two girls and these girls made them so much money. And that's it. They don't care. They don't care about you. Yeah. They just sold a narrative to the public, and that narrative excited the public, and they were like, oh, they like it. Let's just keep feeding. Shoje mwasembayo kola mwenaku Sabrina. Omanyi
era still I'll quote the papers mwalimu line eraga nti engabana y'essente nayo yaleetamu obuzibu. Sabrina's yeah tetukola nkoshe ku Sabrina's obugambe yoku jetwa eyalinga launch yeah kinda yeah yali ku Viper Room yeah sorry yeah tewaliwona bintu bya ssente no because first of all yogunte twagikola nti twali tetusubira nakola ssente it was mostly just to launch the album era abantu bonna nzukira I think they were just invited guests no one bought tickets they only bought CDs ate nezo ssente waliwo omwami eyali atuwadde like a loan to record that album and we were supposed to pay back that gentleman era immediately show yaggwa sente ne tuzimudiza. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli ne Juliana Kanyomozi tukola ne Roast Coffee Academy ku Alwada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi atenga bo banywanyi baffe abasankago bali ku Arua Park bajja kusabaze mali from China to Kampala bano besige era kubanga besigwa bekwatibije mu kitambule bulungi nnyo. Juliana njagala tutunulire Juliana and the media. Yes sebo. Olugendo olw'okuyimba paka wenkusangedde olwaleero luno n'ebirala byokola bitali music. One amawulire gakutreatinze gatya? Bulungi most of the time. Okuva lwe wajjayo omutwe bw'oti nti kati wuuyo Juliana ze. Emirundi egisinga bampagidde. Era bataddewo foundation nene ku career yange. Amawulire. Dirwe babaddenga abakunyigiriza era ng'olowooza obuzibu buvuddenga kuki? I think those moments have been very isolated internal and it's been individuals. Ochegera not like a whole company. I think it's been like a particular individual nakole bana wandika ekintu nakofendinga oboli nayoge ekintu ku radio nakofendinga. Nebijja nebigenda. Embere no giyita motya. Case in point tujja kukozesa one newspaper, one tabloid. You know it, of course. No, we don't know it. Sa ku mentioning. Okay, red pepper. Waliwo ebiseera red pepper yakukubira. Tukozesa kukuba but literally we yakuwandikirako. Yeah. What had gone wrong? I think because it was a long time of them writing a lot of negative stuff. Na ye I think natuka nemfuka immune. Wanguba? Yeah, nemfuka immune. Because chiringa ng'omwana ewaka. Bw'omukube nnyo n'omukuba obakale omukazi. Omwana ayinza obutakuddamu naye omukazi wo okimanyi nti bw'omukuba ennyo atuuka n'ayiga naye okukuba. Nze nalina mukwano gwange nga baawe amukuba. Sorry. Baawe yamukuba nnyo paka mukwano gwange bwe yayiga naye omukuba. Atandika okumuddiza. Atandika omukuba nga bw'amukuba nga naye amukuba. Okitegeera? So it's because he had done it for so long. Kati the same thing with tabloids. Natuuka and I became immune. Nenchivaako, nembavaako, nentambuza bulamu bwange. Someone would think of confronting them. Someone would think of taking them to nabasuwinga. Anti kati wotuukira okubeera immune. Byonna ebyo oba obigezezaako before. Waba wabirako. Okitegeera? Saaba wabira naye natuukako ewa lawyer.